Okay, welcome sa last topic natin for this subject. So, yung uploaded references sa LMS, sana napanood nyo yung about stresses in beams. So, like I've said, yung didiscuss ko lang ngayon is example na nung application nung stresses in beams. Okay, so basically gagamitin pa din natin dito yung pinag-aralan natin ng semifinals na shear and moment diagrams. Then i-apply natin yung concept ng stress using yung formula na napanood nyo dun sa introductory video na inattach ko dun sa LMS. Okay, so let's start with our first example. So example 1, so meron tayong given a simply supported beam with rectangular section, cross section 120 mm wide, has 120 mm high. So ibig sabihin cross section, ibig sabihin pag kinat nyo sa gitna to, tapos tumingin kayo dito sa portion na to, ito yung makikita nyo. Okay, pinapahanap sa atin ngayon is yung maximum bending stress ng beam and bending stress at a point on section B. So ito yung B, location na yun, that is 25 mm below the top of the beam. So later i-discuss natin to. So unahin muna natin yung first one. So based din sa introductory video natin, pinapahanap yung maximum bending stress natin. So ano yung formula ng bending stress? So bending stress daw is basically the formula is Q is equals to negative M times Y over I. Okay. So yung iba or yung ginamit niya dito, C yung ginagamit niya. C ang tawag sa kanya kapag yung pinaka-extent nung fiber o nung section natin. Y is anywhere beyond this. Okay. Okay, so negative dito kasi doon sa derivation nga doon sa video lumabas na negative yung sign convention niya, pero ito is magagamit natin tong sign convention na to pag-determine kung tama ba yung stress na maka-calculate natin, kasi naka-base sa moment yung magiging value ng stresses natin. Okay, so let's start. So dito kung magiging sa exercise problem yung gagawin natin, hindi given yung value ng reaction. So unang-una syempre gagawin nyo is to use yung equilibrium equations natin to get for the reaction. So dito given na siya, RA is equals to 14, RA is equals to 19. And then meron tayong distributed load na 6 kN. Then meron tayong 15 kN applied at D. Okay, so let's just rewrite ko lang tong problem to. Okay, okay. Okay, so may given na sa atin yung value ni RA is equals to 14 kilonewtons. Then si RC calculated na din is equals to okay, gagawin ko lang notation. Ang ginamit niya is letter E. Okay, so ginamit niya yung C, letter C para dun sa centroid. Okay, so 19 kilonewtons.
Okay. So, meron na tayo nitong reaction. So, yung kasunod na gagawin natin is to get the shear and moment diagram. So, basic na lang to sa inyo based from dun sa previous topic natin, no? So, gamitin ko na lang yung by diagram, yung graphical method tayo. So, have tayo ng shear. Okay. So, shear, una, meron tayong reaction RA. Equal siya sa 14 kilonewtons. Then meron tayong rectangular load or distributed load. Sorry. So kailangan hatiin nyo yung load by point. So ito lang muna. So 2 meters lang yun. So 6 times 2. So dapat negative kasi pababa yung direction ng loading na yan. Negative 12 kilonewton. And we have 2 kilonewtons dito. Then, meron tayong downward na reaction. So, downward reaction na 15. So, negative 15 kilonewtons. Matitira is ilan? So, negative 13 kilonewtons. Then, yung ating rectangular load ulit na ang distance ngayon is negative 6 times 1.0, negative 6 kilonewton. So yung total nito magiging negative 19 kilonewton. Then last natin is yung reaction natin at E na 19 kilonewton. Okay, so 0. So yung pa-plot natin is itong may mga check na to. Okay. Okay, let's start with 14 positive, then 2, magiging negative 13, then rectangular magiging triangular, so negative 19, then magiging 0. Okay. Okay, so meron na tayong shear diagram. So from that shear diagram, makukuha natin yung values ng moment natin. Okay, so it's just the area of our shear diagram. So we have two trapezoid, so madali lang to, no? So gawin lang natin ngayon is kunin lang yung area ng trapezoid. Okay, so 1/2 ng 4 plus 2 times yung distance natin na 2 meters. So we have cancel out to. We have 6. Okay, tama ba? Sorry, 14 pala to. 14, 16. Okay. Then yung kasunod is trapezoid ulit, pero negative yung sign kasi nasa ilalim siya. So 1/2 negative 13 plus negative 19 times 1. So ito will be ilan yan? So negative 13, negative 19 divide 2 is negative 16. Okay, so 0. Kailangan natin plot itong 16 dito. Okay, okay. So dito 16 yung ano natin. So kailangan pagdating nyo dito, kailangan positive yung slope niya. Okay, so ito yung 16. Ngayon, so para magka positive slope, kailangan yung ano natin is yung pag kinuha natin yung slope dito sa point na to, dapat pataas yung direction ng
angle natin at pag ganyan, no? So dapat, so dito from 14, so dapat nakaganon siya. So ibig sabihin dapat yung slope natin ay pag ganyan. Okay? Para dito, slope niya pag ganon, pagdating na dito, pag ganon pa din. Okay? Kasi 14 tsaka 2 positive parehas. And dito magiging 0 siya. So kailangan ano lang natin from hindi, sorry, may 19 pala. So negative 19 siya dito. So kailangan negative yung slope. So dapat yung curve natin dapat paganto yung direction ng slope natin. So kapag paganto yung direction natin ng diagram natin dito ng parabola, sinisignify niya na paganto yung ano natin. Pag ganun, okay, so ito pag binaba natin ganito, okay, pag ginawa natin yung slope doon, so pag ganito yung slope, so negative na siya. Unlike kapag pag ganito pakabilang direction, pag ganun yung direction natin. Okay, so ito na yung value ng moment natin. Okay, so ano yung kailangan natin dito? Ang pinapanap sa atin sa una is maximum bending stress. Maximum bending stress, so itong formula lang to. So kailangan natin ng maximum moment. Ano yung max moment natin? Based dito sa diagram, max moment natin ay 16. Okay, so max moment is equals to 16. Unit natin dito is kilonewton meter. Kita nyo, positive yung moment. Okay, so okay, so kunin natin yung stress. So sa stress, kailangan again formula natin is stress is equals to my over I. Yung m meron na tayo, yung y is ano to. So kapag maximum moment yung pinag-usapan natin at hindi naka-specify kung anong value ng y, it's either pinapakuha sa atin yung top or bottom. So since rectangular yung section natin, pwedeng yung tapos nasa gitna lang yung centroid niya, yung neutral axis niya. Yung value ng y top 100, tsaka value ng bottom 100, so same lang, no? So pwedeng gamitin natin na ang y natin is equals to 100 mm. Ang wala na lang natin is si I. Okay, so sa rectangle, inertia ng rectangle, meron tayong basic formula for rectangle. Okay, so sa rectangle or for rectangular section, value ng inertia is equals to 1 over 12 base times height cube. Okay, so yung base natin dito is ito, ang height natin is ito, which is 200. Okay, so substitute lang natin din dito. So 1 over 12, then base natin is 120 mm, tapos 200 mm cube. So ang inertia natin is ito, so 120 200 cube over 12, so we have 80 times 10 to the 6 mm to the 4th. Okay, tapos kung meron na tayo ng tatlong unknowns dito, sorry, yung formula natin is negative. Okay, so substitute lang natin. So anong stress yung kailangan natin? Halimbawa top yung pinapahanap, top, again, itong 100 na to, ito yung y top natin, ito yung y bottom natin. Okay, kung ito yung neutral axis, so ibig sabihin lahat ng nasa taas is positive yung value, sa baba is negative na siya. Okay, so y bottom, ibig sabihin dito, applying dito sa formula, may negative siya dito sa unahan niya.
So, kung stress sa top yung hinahanap natin, so negative value M. Tapos yung Y natin, since nasa top siya, positive siya. So, remain lang yung formula natin. Pero kapag bottom yung hinahanap natin, negative M, tapos Y bottom, nasa ilalim siya ng neutral axis. So, ibig sabihin dapat negative yung value nito. So, negative Y over I. So, yung formula natin kapag bottom is M Y over I. Okay. So, dito, hindi po mahalaga itong difference ng top and bottom. Pero dun sa next example natin, i-discuss, kukunin natin yung magkaibang value ng top and bottom at a certain location. Okay? Kaya in-explain ko dito. Okay? So, dito, since wala naman tayong specify kung top or bottom, so, ibig sabihin, magiging parehas yung value niya. It's either pag kinuwang top, gawin nyo lang negative yung value. Pag bottom yung hinanap, pwede positive. Dito sa condition na to. Kasi hindi siya na-specify dito. Okay? So, substitute natin. So, gawin na lang natin absolute value, no? Hindi ko nalagyan ng negative. Para yung dito sa top and bottom. Okay? So, value ng moment natin is 16 kN/m. So, change natin sa Newton mm. So, 16 times 10 to the 6 Newton mm times yung Y natin na 100 mm lower yung value ng inertia natin na 80 times 10 to the 6 mm to the 4th. Okay? So, cancel yung unit. Dalawa. May matitirang dalawa. So, yung matitirang value dito is in Newton per mm squared or MPa. Okay? Okay. So, input natin 16. Okay. 80 times 6. So, 20. 20.0. Ito yung sagot sa number 1, no? Compute the maximum bending stress in the beam. Okay? Okay. Next question. Compute natin yung bending stress at a point o section B. Ito yung B natin, yung point na yun. That is 25 mm below the top of the beam. Okay. So, below 25 mm down ng beam. Okay. So, let's say ito yung beam ulit natin. Ano? Okay. And we have our neutral axis. Pinapahanap sa atin yung value ng moment dito, ng stress dito at point B, 25 mm below the top. Ito yung top. Ito yung top. Tapos bababa ka pa ng 25 mm. Okay? So, ito yung 25 na sinasabi niya. So, kung doon sa formula natin na stress is equals to negative my over I, yung value ng y na hinahanap natin is distance mula sa neutral axis. Okay? So, ibig sabihin, ito yun. Okay? Para dito sa formula lang to. Okay? Lagyan ko ng y1 para ma-distinguish nyo. Okay? Then, yung kaninang ginamit natin, ito yun. Yung kalahati mismo, 100. So, kung 100 to, minus 25, so, ito is 75 mm. Okay? Tapos, ang inertia natin, the same. Hindi naman nagbago yung cross-section natin. So, 80 times 10 to the 6 pa din tayo. So, ang kulang na lang natin is yung value ng moment. Okay. Bibase tayo ngayon sa figure natin. Okay, ito yung figure natin. Pinapahanap niya is ito dito sa point na to. Okay. So, kailangan natin yung value nitong moment dito sa point na to.
Ang mahirap dito sa diagram natin, pagdating dito, hindi na zero yung slope niya. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin yung formula ng parabola, yung square property. Kasi hindi siya exactly nandun sa origin niya. So, paano natin makukuha tong value na to? So, ako masasuggest ko kung halimbawang second degree or higher yung graph dito, then may certain point na sinabi, ang pwede natin gawin is kunin natin yung formula nung yung ginagawa natin una before mag-graphical, yung formulation tayo ng at point A to D. Okay, so try natin yun. Kasi di ba pag ginawa natin by formula yung procedure niya, pwede natin makuha yung pwedeng value niya dun sa point na yun. Okay, so bawa nag-cut tayo ng section ulit dito. So ito yung 6 kN meter. Ito is X. Value ng RA natin is 14 kN. Okay. And then, yung dito pa nagkatayang section is ito yung value ng moment. Okay. Then, ito is meron siyang resultant na 6x. Okay. So, yung distance nito papunta doon ay 0.5x. Okay. So, since di na natin kailangan yung shear, no? Kahit di na natin isama yung pag-calculate nung sa shear, kailangan natin is yung moment. So, summation of moment na lang tayo dito sa point O na to. Is equals to 0. So, ang summation natin, si Rx, tsaka si 6x. So, taking, so, libawa is clockwise as positive na lang tayo. So, we have m plus 14x then minus 6x times 0.5x is equals to 0. So, simplify natin. So, we have m is equals to, so, ito negative 14x plus 3x squared. Okay, so ito yung value ng moment. Then, kailangan natin ng value ni wait, direction. Okay. Dito ata sa assumption ko yung mali. Dapat ito yung direction to ipataas. Okay. Okay, so dapat to negative to. Then ito, i-change natin to. Kung itong m is equals to 14x minus 3x squared. Okay. And so ito yung formula ng moment natin. So para makuha natin yung value dun at 0.8, check natin ha. Okay. So 0.8 daw yun. So at x is equals to 0.8, m is equals to 9.28 kilonewton meter. Ito yung value nya. And kapag chinek natin na kapag siya ay 2 meters 16, so yan, 16 yan. Ibig sabihin ito is 9.28 yung value niya. Okay, so meron na ulit tayong 9.28. Okay, so pinapanap niya is 25 mm below the top of the beam. Below the top of the beam. So ibig sabihin
stress dun sa top yung pinapahanap sa atin. Okay? Yung top ng neutral axis. So kung Q top ang stress top ang pinapahanap sa atin, so negative M y over I. So value ng moment natin is negative 9.28 times 10 to the 6 Newton mm. Then yung y natin is 75 mm all over yung I natin na 80 times 10 to the 6 mm the fourth. And cancel out natin yung mm, dalawa. So ang stress natin sa top is equals to equals sa negative 8.7 Newton per mm squared or MPa. Okay? So ito yung value natin. So negative kasi, ano ibig sabihin kung negative siya? Okay, ano ba ibig sabihin pag positive yung moment natin? Okay, positive. So kung positive yung moment natin, kung halimbawa ito yung beam natin, pag positive yung moment natin, yung tendency niya is mag-smile siyang gano'n, yung beam natin. Halimbawa, ito yung beam natin, kunyari ito yung beam. Tapos pag positive, nakita yung positive yung moment niya, ang direction niya is pag ganyan. Pag ganyan yung direction niya, ibig sabihin, yung top niya, nagko-compress, yung bottom niya, ito yung top na to, nagsha-shorten, nagko-compress, yung ilalim niya, ito, is nag-elongate. Okay? So, tama na kapag nag-ano siya dito, nag-shorten siya, sabihin negative yung value ng stress niya. Okay? Kaya negative yung sign nito. Yun ha. Okay? Kaya pag ano yun nyo, kapag positive moment, tandaan nyo lang na yung direction niya is naka-smile. Tapos pag negative naman, direction niya is naka-frown or naka-simangot, ano. Okay? So ibig sabihin, yung top compression, yung bottom is tension. So baliktad naman dito sa ano, dito yung bottom natin is naka-compression, and yung top natin ang naka-tension. Okay? So, ito yung sagot para dun sa dalawang question natin. Okay? So, that is problem number 1. Okay. Next, problem number 2. So we have another simply supported beam in the figure. Pero yung cross section natin ngayon is a T-shape cross section. Okay? Pinapanap lang niya, determine the values and location of the maximum tensile and compressive bending stresses. Okay? So dalawa yung pinapahanap niya. Maximum tensile tsaka compressive bending stresses. Okay. Malalaman natin to pag kinuha natin yung graph natin. And then, may separate tayong pag-calculate ng inertia dito. Kasi hindi na generic yung cross-section natin. So, kung pinanood nyo again yung video, we have a discussion regarding the transfer moment of inertia. So, discuss ko din naman ngayon. Pero for more details about that, i-watch yung reference video na sinend ko, ano? Okay, so for this, meron tayong overhanging beam. So given na ulit yung reactions natin, so what we can do is to calculate na yung shear and moment diagram natin. Okay, so we have okay.
exaggerated lang yung drawing, no? Pero yeah. So we have 1,000 pounds. So pa notice ng unit natin, no? So dapat di kayo nalilito sa unit. So we have dito hinge at A and roller at B, then D. Okay, we have RA is equals to 1,600 pounds. We have RB 3,400 pounds. Okay. Distances, so we had 10 feet and 4 feet. Not to scale to, okay. Okay, so compute na natin muna yung shear. First one is yung shear. So first is yung reaction, RA. So we have 1,600 pounds. Then kasunod is yung rectangular load. So area niya is negative 400 times 10. So negative 4,000 pounds. So yung total nito ay ilan? So para sure. Okay, so negative 2,400 pounds. Then meron tayong upward reaction galing dun sa support natin, RB na 3,400 pounds. Okay, so matitira tayong 1,000 pounds. Then meron tayong downward force na negative 1,000 pounds. Okay, total natin 0. So graph natin to. Okay, so 1,600. Then meron tayong negative 2,4. And then upward direction na 1,000 and 1,000 0. Okay, okay, so yan yung shear diagram natin. Next is yung moment. Okay, area. So kailangan natin ng distance nito. So yung distance nito makukuha natin by sabihin natin x yan, equals yan dun sa value nito 1,600 divided by dun sa taas niya, so 400. So equals to 4 feet. Okay, so kung 4 to, understandable na ito ay 10 minus 4, 6. Okay, so first area natin is yung triangle natin na positive. Okay, so 1/2 1/6 times 4 is equals to 3,200. Then we have our negative. So 1/2 negative 2,4 times 6. So we have negative 7,200. Pag kinuha natin yung sum niya, mariremain is negative 4,000. Then we have rectangular.
Okay, we have 1,000 times 4 positive 4,000. Okay, then yung total natin will be 0. Okay, so graph lang natin yung moment. Okay, to natin is mapupunta dun sa dito sa point of zero shear natin na una. Okay, 3,200. So 0 shear. So dito, so ibig sabihin kailangan 0 yung slope natin na ganyan. So kung ito is triangle, ang kasunod natin ay parabola. So kailangan natin pag ganyan kasi kailangan mag 0 siya dito. Okay, then kasunod is negative 4,000. Okay, ito yung negative 4,000 natin. So negative to, so kailangan pag ganito yung slope natin, pag ganyan. So hindi natin ma-achieve to pag ganun yung direction natin. Okay, so kailangan pag ganun yung curve natin pababa. Okay, then next is magze-zero na siya dito. So kailangan natin ulit ng horizontal doon. So mag-horizontal tayo doon, dapat pa ganyan. Okay, so yan yung moment diagram natin. Yan. Okay, so ang question natin nga ulit is location ng maximum tensile and compressive. Okay, so ito na-compute na natin yung shear moment. Pag tinanong sa atin is kung alin yung meron tayong maximum na positive, meron tayong maximum na negative. Kung maximum tensile yung pinapahanap sa atin, ano dapat yung gagamitin natin moment value. So maganda i-check na lang natin both, no? Okay, so ibig sabihin yung 3,200 na pound feet tsaka negative 4,000 is magagamit natin parehas. Pero para magamit natin yan, kailangan natin yung value ng inertia muna nitong triangle, nitong T-section na to. Okay, so i-calculate natin ng separate sheet kasi medyo mahabang discussion to. Okay, so ito yung T-section natin, ito yung flange nya, and nagdagan na lang natin ito. Okay, best in drawing ako kaya pasensyahan nyo na. Okay, yan. So yung dimensions natin, ito daw ay 6 inch. Okay, so 6 inch. Then meron tayong 0.8 na thickness. Then ito mula dun is 8 inch. Kasi yung thickness ng web natin, ito is 0.8 inch. Okay, di natin alam kung saan yung neutral axis natin, yung centroid niya. So yun yung trabaho muna natin. Identify natin muna kung saan naglalay yung neutral axis niya. So yung pinakauna yung gagawin kapag gantong problem na merong gantong hindi generic na section is to get yung neutral axis natin. Okay, para makuha yung neutral axis, yung centroid nitong section na to,